వినిపిస్తుందా? సో మనకి ఏంటండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే వెయిట్ కి ఈక్వల్. ఓకే సార్ ఆ ఈక్వేషన్ ఎలా వచ్చిందని మీకు డౌట్ రావచ్చు. ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్, వెయిట్ అనేది ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుందండి? ఓకే ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. ఓకే రైట్, వెయిట్ అనేది ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుందండి? ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. ఓకే సో డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. మనకు ఫార్ములా ఏంటి? W ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mg. ఓకే బట్ ఈ సర్ఫేస్ కూడా ఆబ్జెక్ట్ పైన ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుందా లేదా? సో ద ఫోర్స్ ఈస్ వాట్ r. So the force is same but is opposite direction. The magnitude is same but is opposite direction. So okay, the equation can be written as, so r is equals to w. Okay, r is equals w అంతే కదండి. సో w is equals to ఏమవుతుందండి? w కాబట్టి r is equals to mg అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ a normal reaction. ఓకే సో ఈ దీనికి ఈక్వేషన్ r is equal to mg, నార్మల్ రియాక్షన్. ఓకే ఈ నార్మల్ రియాక్షన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. When a object is, so your voice is not clear. When a object is resting or sliding over a surface, okay, then the force exerted by the force exerted by the surface, okay, force exerted by the surface on the body perpendicular to the itself is called normal reaction. And okay, let's consider okay for explanation. Next, let's consider a object of mass m is resting on a horizontal table. Okay, then the mass then the weight of the object is vertically downwards. Okay, the weight of the object vertically downwards. That means okay the object is exerted force on the surface, but according to Newton's third law, every action have equal and opposite reaction. So the surface is also exerted force on the object. Okay, so the weight of that means the force exerted by the surface is nearly equal to the weight. So okay, the normal reaction can be written as is equal to the weight. So normal reaction is indicated by r, then r is equals to mg. ఈ విధంగా రాయాలి. అండర్స్టాండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? అర్థమైందా? సింపుల్ గా రాయాలి ఎప్పుడైనా. ఓకే ఓన్ గా రాయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉండాలి ఎప్పుడైనా. ఈక్వేషన్ బట్టి పట్టకుండా ఇందులో బుక్ లో ఉన్న డెఫినేషన్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే సో మనకి ఏమైంది అర్థమైంది, బట్ సబ్జెక్ట్ ఉండాలి అందులో. ఓకే ఇప్పుడు చెప్పాను నార్మల్ రియాక్షన్. అసలు ఏంటి నార్మల్ రియాక్షన్? ఓకే సో ఒక టేబుల్ పైన ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇచ్చినప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది. ఆ టేబుల్ కూడా మరి ఆబ్జెక్ట్ పైన అప్లై చేస్తుంది. దాన్ని ఏమంటాం నార్మల్ రియాక్షన్. సింపుల్ గా రాయడం. ఓకే నార్మల్ రియాక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఎందుకు ఎట్లా రాసుకుంటున్నాం? అకార్డింగ్ టు న్యూటన్ థర్డ్ లా. ఓకే ఎవ్రీ యాక్షన్ ఈక్వల్ రియాక్షన్ అది రాసి ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎంజీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాసి ఇలా రాస్తే సరిపోతుంది. ఓకే క్లియర్? అండర్స్టాండ్? Yes sir. నెక్స్ట్ next, laws of friction. Okay, very very important. Laws of friction. Okay, friction opposing relative motion between the two surfaces in contact. అంతే కదండి. ఫ్రిక్షన్ ఏం చేస్తుందండి? ఎప్పుడైనా కూడా ఓకే మోషన్ ని ఆపోజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడు అది ఆ టూ సర్ఫేసెస్ అనేవి కాంటాక్ట్ లో ఉండి రిలేటివ్ మోషన్ అనేది ఒకదానికొకటి రిలేటివ్ మోషన్ లో ఉన్నప్పుడు. ఓకే సో ఫస్ట్ లా ఏంటండి? ద ఫ్రిక్షన్ ఆపోజ్ ది relative motion between the two surfaces in contact. Okay, next, friction always act tangential to the surface in contact and opposite to the direction of force or relative motion. Okay, for example
సో దిస్ ఇస్ సర్ఫేస్ ఇస్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, మనం ఫోర్స్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఫోర్స్ అనేది ఉంది. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మనం ఫోర్స్ అప్లై చేస్తామో ఆటోమేటిక్ గా వీటి ఓకే ఈ టూ సర్ఫేసెస్ మధ్యలో ఏం ఆపోజింగ్ ఫోర్స్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. ఆపోజింగ్ ఫోర్స్ ఏమంటాం మనం? ఫ్రిక్షన్ అండి. ఓకే, సో ఈ ఆపోజింగ్ మనం అప్లై చేసిన ఫోర్స్ కి ఈ ఫ్రిక్షన్ అనేది ఎలా ఉంటుందండి? ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. బట్ ఎలా ఉంటుందండి? టాంజెన్షియల్ గా స్ట్రైట్ గా ఉంటుందండి. ఓకే, సో ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటే స్ట్రైట్ గా ఉంటుంది, నార్మల్ గా ఉంటుందండి. ఎలా ఉంటుందండి? స్ట్రైట్ గా. దీన్ని ఏమంటాం అంటే యాక్స్ టాంజెన్షియల్ అంటాం. Okay, so acts tangential. The friction is always acts okay tangential to the surface. Surface కి tangential గా ఉంటుంది, అంతేనా లేదా? సర్ఫేస్ ఇలా ఉంది, సర్ఫేస్ కి ఎలా ఉందండి? ఇది టాంజెన్షియల్ ప్యారలల్ గా. ఓకే, ప్యారలల్ గా. ఓకే, acts parallel and okay opposite okay. Next, friction depends. Third one, friction depends on the nature of the surface is contact and independent of area of the contact and velocity of the surface. అంతే కదండి. ఫ్రిక్షన్ అనేది దేనిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుందండి? ఓకే, నేచర్ ఆఫ్ ది సర్ఫేస్. ఓకే, ఒక నేచర్ ఆ సర్ఫేస్ స్మూత్ ఉందా, రఫ్ ఉందా, ఓకే, సో ఈ విధంగా మీడియం ఉందా, లార్జ్ ఉందా, ఇందులో ఎన్ని ప్రొజెక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని డిప్రెషన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ప్రొజెక్షన్స్ డిప్రెషన్ డిపెండ్ అయి ఫ్రిక్షన్ అనేది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిప్రెషన్స్ అనేవి హెవీ ఉన్నాయి అనుకోండి, ద సర్ఫేస్ ఈజ్ సర్ఫేస్. ఓకే, ద సర్ఫేస్ ఈజ్ రఫ్ సర్ఫేస్. అలాంటప్పుడు ఏముంటుంది? ద సర్ఫేస్ ఈజ్ లార్జ్ ఫ్రిక్షన్, మోర్ ఫ్రిక్షన్, మోర్ ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ ప్రొజెక్షన్స్ అండ్ డిప్రెషన్స్ అనేవి వెరీ లో. ఓకే, తక్కువనే అనుకోండి, ద ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ లెస్. సో ద ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ టైప్ ఆఫ్ నేచర్ ఆఫ్ ది సర్ఫేస్, ఇస్ డస్ నాట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఏరియా అండ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది సర్ఫేసెస్. ఓకే, సో ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది, ఒక సర్ఫేస్ అనేది ఇంకొక సర్ఫేస్ పైన మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఓకే దాని యొక్క వాటి యొక్క నేచర్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది, కానీ ఫ్రిక్షన్ దాని యొక్క వెలాసిటీ కానీ ఏరియా పైన డిపెండ్ కాదు. Right? Next one. The magnitude of friction is directly proportional to the normal reaction. అంతే కదండి. The magnitude of friction is directly proportional to the normal reaction. For example, ఇదే అండి ఒక ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో దీని యొక్క ఫ్రిక్షన్ నార్మల్ రియాక్షన్ కి ఎలా ఉంటుందండి? డైరెక్ట్ ప్రపోర్షనల్ ఉంటుంది. ఇది నార్మల్ రియాక్షన్ ఆర్. ఓకే, ఇది ఫ్రిక్షన్ అండి. ఓకే, సో the magnitude of friction is directly proportional to the నార్మల్ రియాక్షన్. అంటే ఇక్కడ చెప్పేసండి ఆల్రెడీ మనకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఆబ్జెక్ట్ అనేది స్టాటిక్ లో ఉన్నప్పుడు ఏముంటుందండి? ఏ ఫ్రిక్షన్ ఉంటుందండి? స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్. సో ఎఫ్ఏస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది ఆర్. అంతే కదా అండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది మూవ్ కావాలి అంటే దీనిపైన ఫోర్స్, దీనికి ఆపోజిట్ గా ఫోర్స్ అప్లై చేయాలి. ఆ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ కి ఆపోజిట్ ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడే ఆబ్జెక్ట్ అనేది మోషన్ లోకి వస్తుంది. అంతే కదండి. సో ద నార్మల్ రియాక్షన్ ఓకే అంటే దీని యొక్క వెయిట్ కి ఈక్వల్ గా, వెయిట్ అంటే ఏంటిదండి? ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది నార్మల్ రియాక్షన్. అంతే కదా. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని యొక్క వెయిట్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 grams ఉంది. ఓకే, 100 grams ఉంది. 100 grams మూవ్ చేయాలంటే మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 Newtons ఫోర్స్ అవసరం. అంతే కదా. మన ఫోర్స్ అంటే ఫోర్స్ అప్లై చేయాలండి, ఫోర్స్ కూడా. ఓకే, సో 10 Newtons కి అబౌట్ 10 Newtons అప్లై చేసినప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ అనేది మూవ్ అవుతుంది. అంతే కదండి. సో అంటే వెయిట్ మీన్స్ ఈజ్ నార్మల్ రియాక్షన్. అంతే కదండి. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది కానీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేది సేమ్. అంటే ఆటోమేటిక్ ఏంటంటే ఓకే, సో ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది నార్మల్ రియాక్షన్. అంటే ఈ నార్మల్ రియాక్షన్ కి ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు మాత్రమే ఆబ్జెక్ట్ అనేది మూవ్ అవుతుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? దీస్ ఆర్ ది 4. వాట్ ఇస్ ద వన్? టెల్ మీ. ద ఫస్ట్ వన్. What is the first one? Friction opposes the relative motion between two surfaces in contact. Very good. First one. చూడకుండా చెప్పండి, ట్రై చేయండి. చూడకుండా చెప్పడానికి ట్రై చేయండి. ఫస్ట్ వన్ ఏంటండి? ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ opposite the relative motion between the two surfaces in contact. Next. Okay, friction is tangential to the surface.
Okay, friction always acts is tangential to the surface in opposite to the direction of motion and the force, applied force. What is the third one? Depends on the nature of the surface, but not depend on the area, velocity, etc. Very good. The friction is depend on the nature of the surface, but does not depend on the velocity and area of the surface. Okay. What is the fourth one? The magnitude of the friction is directly proportional to the normal reaction. Very very important. 4 points. These are called laws of friction. వీటిని ఏమంటాం లాస్. ఓకే, సో ఆ ఫ్రిక్షన్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, ఓకే, ఫ్రిక్షన్ అనేది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే సార్, రైట్. ఈ పాయింట్ అటు ఇటు రాస్తే ఏం కదా సార్? ఇటు రాసినా ఏం కాదు కానీ కరెక్ట్ రాయాలి. నా 4 పాయింట్స్ కి 4 పాయింట్స్ ఉండాలి. ఫోర్త్ పాయింట్ మీరు ఏం ఫోర్త్ ఫస్ట్ వన్ రాసిన ఎట్లా రాసినా పర్వాలేదు. ఓకే, బట్ అనేది ఆల్ పాయింట్స్ అనేవి కవర్ కావాలి. ఓకే సార్, మా ఓన్ నోట్స్ రాయచ్చా సార్? ఓన్ నోట్సే రాయాలి. ఓన్ నోట్స్ రాసుకోండి ఇంకా బెటర్. ఓకే, ఓన్ నోట్స్ ఇంకా వేరే ఏం లేదండి. కాకపోతే కంపారిజన్ చేసుకోవాలి. మీరు రాసిన తర్వాత మీరు ఎంతవరకు రాశారు, ఓకే, మీరు ఎంతవరకు రాశారు, ఓకే, ఆ సబ్జెక్ట్ అనేది ఎంతవరకు వచ్చింది. ఓకే, బెటర్. ఓన్ నోట్స్ రాసిన చాలా క్రియేటివిటీ అనేది పెరుగుతుంది. మీరు ఓన్ నోట్స్ రాసుకుంటే, క్లాస్ చెప్పిన తర్వాత నోట్స్ రాసుకుంటే మీ క్రియేటివిటీ అనేది బాగా పెరుగుతుంది. చాలా క్రియేటివిటీ వస్తుంది మీకు. ఓకే, ఓన్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం అనేది గుడ్ థింగ్. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వినండి, 10 minutes వినండి, క్లాస్ కంటిన్యూ చేస్తున్నాను, వినండి. ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్. నెక్స్ట్, ఓకే, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్. Okay, the coefficient of friction is classified into 3 types. And okay, coefficient is classified into 3 types. Okay, first coefficient of static friction, coefficient of kinetic friction, coefficient of rolling friction. Okay, same. Okay, one types base చేసుకొని ఈ coefficients కూడా డిపెండ్ అయినాయి. మెయిన్ ఏ రిలేషన్ అండి? మెయిన్ the magnitude of the friction is directly proportional to the normal reaction. ఓకే, ఈ యొక్క జస్ట్ ఈ ఫార్ములా బేస్ చేసుకుని, ఈ లా బేస్ చేసుకొని మనం ఏం చేసాం, ఆ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ని 3 టైప్స్ గా చేసాం. ఎందుకంటే మనకి ఫ్రిక్షన్ అనేది 3 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి కాబట్టి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ కూడా ఎలా ఉంటుందండి, 3 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఓకే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్. Okay, the maximum force of static friction is directly proportional to the normal reaction between the surfaces in contact. అంతే కదండి, ఫోర్త్ లా. Okay, the maximum force of friction is directly static friction. For example, ఆబ్జెక్ట్ అనేది కాన్స్టెంట్ పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు ఉండే ఫ్రిక్షన్ ఏంటిది? స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్. ఓకే, ది స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఇస్ టు ది నార్మల్ రియాక్షన్. దాన్ని ఏమని రాసుకున్నామండి మనం? Fs is directly proportional to the R. సో ప్రపోర్షనాలిటీ రిమూవ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం మనం? ఓకే, వన్ కాన్స్టెంట్ ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. ఏంటిది అది? మ్యూఎస్. ఓకే, మ్యూఎస్ mu. Okay, mus. Okay, mus is the constant of proportionality. Okay, so general గా అయితే మనం ఏం రాసుకున్నాం ఇక్కడ ఫోర్త్ లా అండి, F is directly proportional to the R. F means friction. Okay, so the force of friction is directly proportional to the normal reaction, but the force of friction is classified into 3 types. What is the first one? Okay, static friction. So the static friction is also directly proportional to the normal reaction. అదే రాసాం ఇక్కడ. ఓకే, ప్రపోర్షనాలిటీని రిమూవ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తున్నామండి మనం? వన్ కాన్స్టెంట్ ని ప్రపోర్షనల్ కాన్స్టెంట్ ని ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. దాన్ని ఏమంటాం మనం? మ్యూఎస్ అంటాం. ఓకే, సో దెన్ మ్యూఎస్ ఈక్వల్స్ ఏమవుతుందండి? దెన్ వాట్ హ్యాపెన్? మ్యూఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ బై ఎఫ్ఎస్ బై స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ బై నార్మల్ రియాక్షన్. ఓకే, ఇప్పుడు డెఫినేషన్. వాట్ ఈస్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్? ఇప్పుడు చెప్పండి, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఏమవుతుందండి? ఓకే, ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ది మాక్సిమం ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్, మాక్సిమం ఫోర్స్ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ టు ది నార్మల్ రియాక్షన్. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా కూడా డెఫినేషన్ అనేది మనం మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా యూజ్ చేసి రాయాలి. ఓకే, సో ఏమవుతుందండి? ఓకే, చెప్పండి ఏమవుతుందండి? ఓకే, ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ okay is defined as the ratio of the maximum
force of static friction to the normal reaction. Simple చెప్పాలి. ఓకే, ఈ మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా అనేది మనకి ఓకే 2 lines ఆన్సర్ వస్తుంది. మ్యూఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ఎస్ బై ఆర్. ఇక్కడ మ్యూఎస్ అనేది ఏంటండి, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? రైట్. సో మ్యూఎస్ మ్యూఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ఎస్ బై ఆర్. Okay, the coefficient of static friction is defined as the ratio of maximum static friction to the normal reaction. Okay, clear? Right. Ikkada mus means coefficient of static friction, no units and no dimensions. Why? Because enduku ante ivi ratio of two forces kabatti వీటికి dimensions ఉండవు, SI units ఉండవు. Okay, it is different for different pairs of surface. అన్ని సర్ఫేసెస్ అనేవి సేమ్ ఉంటాయా? ఉండవు. ఇప్పుడు ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ కూడా ఏమవుతుందండి, డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. నార్మల్ రియాక్షన్ కూడా ఏమవుతుందండి, చేంజ్ అవుతుంది. అలాంటప్పుడు డిఫరెంట్ సర్ఫేస్ కి కూడా కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ కూడా ఏమవుతుందండి, చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. రైట్. మ్యూఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. దెర్ ఈజ్ ఏ నో అప్లైడ్ ఫోర్స్. అంతే కదండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్. ఈస్ ప్లేస్ ఆన్ ఏ హారిజాంటల్ సర్ఫేస్. సో దీనిపైన ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. మనం ఫోర్స్ అప్లై చేయలేదు. ఫోర్స్ అప్లై చేయకపోతే ఇక్కడ ఏముంటుందండి, ద ఫ్రిక్షన్ ఆల్సో ఏమవుతుందండి, 0. అంటే దిస్ నో ఫ్రిక్షన్ డెవలప్ అవుతుంది అప్పుడు కాదు. ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో 0. నెక్స్ట్ ఆల్సో ఇక్కడ ఏమవుతుందండి, నో అప్లైడ్ ఫోర్స్. సో అప్పుడు ఏమవుతుందండి, స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఏదో ఉండదు. ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందండి, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ బికమ్ 0 అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందండి, సో అప్పుడు దెర్ ఇస్ ఏ ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ ది టూ సర్ఫేసెస్. ఫ్రిక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఆబ్జెక్ట్ కాన్స్టెంట్ పొజిషన్ లో ఉంటుంది కాబట్టి స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్. సో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మ్యూఎస్ గ్రేటర్ దాన్ 0 వెన్ దెర్ ఇస్ ఏ అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఉన్నప్పుడు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అనేది 0 కన్నా ఎబో ఉంటుంది. అదే 0 ఈక్వల్ టు 0 ఫోర్స్ అనేది 0 అయినప్పుడు కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ కూడా ఏమవుతుందండి, ఈక్వల్స్ టు 0 అవుతుంది. ఓకే, రైట్. సో ఇది నెక్స్ట్ యాసిడ్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ చెప్పండి. యాసిడ్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ సేమ్ యాజ్ proportional to P R. వెరీ గుడ్. ఆర్. నెక్స్ట్ మ్యూఎస్ ఈక్వల్ టు FK by R. మ్యూఎస్ అంటే అక్కడ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ మ్యూఎస్ అంటే స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్, అక్కడ మ్యూ కే అని వాడాలి. FK by R. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఇక్కడ ఏమని రాయాలి, ఈ ప్లేస్ లో ఏమవుతుందండి, ఇక్కడ ద మాక్సిమం ఫోర్స్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్. మాక్సిమం ఫోర్స్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఇక్కడ ఏమవుతుందండి, FK. FK అవుతుంది. ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది నార్మల్ రియాక్షన్ బిట్వీన్ ది సర్ఫేసెస్ కాంటాక్ట్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఈ ప్లేస్ లో FK ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది R. ప్రపోర్షనల్ తీసేయాలంటే ఏం చేయాలి, FK ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు µK into R, where µK is proportional constant is called as the coefficient of kinetic friction. µK is equals to FK by R. Tell me what is the definition? As the definition చెప్పండి. Coefficient of kinetic friction is the ratio of maximum force of kinetic friction is to the normal reaction. Very good. Okay, same and okay. So µK also same, no units, no dimensions. Is a different for different pairs of surface. Okay, next B is equal. ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుందండి, µK is equals to 0. Okay, when no applied force. ఇక్కడ ఏమవుతుందండి, µK is greater than 0. Okay, when there is a applied force. Next rolling friction. Same, tell me. बात करो, सीधा बात करते rolling friction. Coefficient of R. FR is directly proportional to the R. Next. Mu R is equal to FR by R. Very good. Okay. So, mu R FR is equals to mu R into R అవుతుంది. Then, mu R is equals same అవుతుందండి, FR by R.
FR by R. Okay, so ఇక్కడ చూడండి. Okay, ముందు coefficient of kinetic friction లో mu k is always greater than 0. Okay, so mu k is always greater than 0. Okay, ఎప్పుడైనా coefficient of friction అనేది greater than 0 అనే ఉంటుందండి. Okay, so mu k is less than mu s and greater than the mu r. మిడిల్ ఉంటుందండి. Okay, mu k is less than mu s and greater than the right. Next coefficient of rolling friction. Mu r is equals to FR by R. Now tell me what is the definition? The coefficient of rolling friction is the ratio of the force of rolling friction to the normal. Force of rolling friction to the normal reaction. Okay, same. Okay, ఇక్కడ కూడా ఏముంటుందంటే okay, mu k is less than the bs. Same ఇవే ఇక్కడ రాస్తున్నాం as is. Okay, so these are the coefficients of the friction, types of the friction. Is it clear? Okay, so notes ఇవాళ సెండ్ చేస్తాను. Okay, ఇక్కడ వరకు రాయండి. Okay, sir. Notes సెండ్ చేస్తాను. Okay, sir. Okay. Okay, right. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank